สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ Please follow subscribe พี่แชร์ครับผมให้จ่ายด้วยใครกันใครกัน Cyril, โจซีโร่ how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. อะไรกัน For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a canva then. We'll talk about this later. Cyril ไป seemed ลุย very... ต่อ You certainly keep strange bedfellows, Joshua. พวกไหนเนี่ย The free cities ให้ถ่ายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยดูกันที่อ๋อทางนั้นเดินอ้อมไปใช่ไหมตัวอะไรอ๋อไม่ใช่พวกทหารนะ Then let us be rid อ๋อพวกออกไปฟินิกไปกินให้ตายพวกพลังบามุดแรงอยู่เหมือนกันนะชาร์จนะสกิลใหม่โอ้ข้างหน้าเจออีกพวกออกเกิดมันเป็นกำลามสิแต่การมันตุ๊บเดี๋ยวใช้พลังบามุดก่อนหลบก่อนชาร์จเต็ม2 หลอดแล้วกดใช้โอ้โหอย่างแรงเรียบร้อยตายเรียบ Clive. Smoke. Is the city fallen? เมืองเหรอ
เรามาช้าไปหรือว่าไง The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry.จะไปทันไหมเนี่ยเข้าไปที่ตัวเมือง Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a Oh. cliff. ครับ I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. อ๋อพวกนี้มา Any ถึงก่อน trouble เรา on the เนี่ย road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol. But everyone calls me Mid. My lady. Eh? My boy. Uncle Byron. It's really you! I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship? The Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too.
right, Torgal. Let's find those survivors. ไปกันตุก They don't stand a chance against those things. เวลเว้ยพวกออกกันเนี่ย They've been routed. ชาร์จเลยโอ้แยกกันไปอย่างนี้เรามากระตูกอ่ะใช้เลยแล้วกันพลังบาฮามุดโอ้แรงอยู่เหมือนกันนะ They're wearing Waluda armor. ซึ่งพวกนี้พวกไหนปุ๊บโอ้เอาตูกโยนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจัดการมันตุ๊บช้าเลยเซ็งกาดแล้วกามันตกแล้วจัดการมันตุ๊บพลังเต็มแล้วใช้เลยหลบเลยหลบแล้วฟันเฮ้ยโอ้โหตายยากเหมือนกันเนี่ยโพชั่นแล้วตรงนั้นยังมีพวกเดี๋ยวเราเข้าไปประทับไปตายไม่มีเกาะด้วยโอ้โหอย่างเยอะตุยไหมเนี่ยช้าเลยหลบก่อนถอยกันใช้เลยมันมีจอมเมฆด้วยวิสาทพลังใจตั้งให้ตายด้วยช้าเลยยังเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่เนี่ยเอาไปแดกมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกทหารพวกนี้โดนพลังคิดตันสิงเนาะใช่หรือเปล่าเฮ้ยออกไฟฟินิกฟิจินเว้ยตกใจหมดเลยนึกว่าเราจะโดนกัดซะแล้วเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเอาพลังพามุดไปแดกเฮ้ยโอ้โหหลบเลยโอ้โหอย่างถึกเลยโคตรแข็งเลยหลบก่อนทนแม่งเลยหลบกันมันทางนี้โอ้โหเรียบร้อยเดินขึ้นไปดูด้านบน
เก็บโพชั่นเอาไม่ใช่โพชั่นทางไหนเนี่ยเก็บของก่อนอ๋อโพชั่นช้าเลยหลบกันเต็มหรือยังเต็มแล้วใช้ปุ๊บเฮ้ยหลบทันพอดีช้าเลยชาร์จเต็มหรือยังเต็มแล้วออกพลังเมกาไฟไปแดกโอ้โหยังแรงสุดยอดโอ้โหงานเขาดีจริงๆให้ตายด้วยตายเรียบเลยเดี๋ยวเราไปเก็บของฝั่งนู้นมีกล่องอยู่มั้งโอ้โหได้มา 2,000 นึกว่าได้มา2 บาทให้ตายเถอะน่าจะทางนั้นขึ้นด้านบนเลย That sounded big. Joshua and Jill must be busy. พวกออกก็ไปพลังเมกาไฟหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ต้องเทเลพอร์ตได้ดีหลบทันกัดมันตุ๊บเฮ้ยโอ้โหแล้วมันวาร์ปเทเลพอร์ตช้าเลยปุ๊บโอ้โหโดนหลบเลยเฮ้ยโอ้โหเต็มพลังไททันสกิลขามันตกแล้วตูบลุมมันกระโดดกัดมันตูบกัดมันตูบโอ้โห This is the Agora, ไม่เหลือ where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. เราต้องเข้าไปด้านไหนเก็บของกันเติมเลือดไฮโพชั่นดูที่ไหนเนี่ย These creatures. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? Where is your master? What does he want? ถอยก่อนต้องคอยหลบด้วยเนี่ยกาดตกมาพลังที่ชาร์จหายเลยนะพลังเมกาไฟจัดการมันอุ๊ยหลบก่อนเว้ย
การ์ดเหลือตัวนึง You've caused quite the commotion. ใคร But then I would expect no less from you, Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? อะไรกัน And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. สู้ใช่ไหมเนี่ย I am Sleipnir of House Harvard, and you will yield. Or not. As long as you don't hold back. Get him! คอยหลบกันหลบกันถอยกันโดนไหมเนี่ยโดนอยู่ใช่ไหมไม่ตายด้วยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวไปตีใช้พลังไททันไปเลยหลบกันยับกันไปไหนเนี่ยตัวกูจัดการมันหลบกันปุ๊บเฮ้ยไปไหนเนี่ยโอ้โหชนไม่โดนเอาพลังปีนิดไปแดดเว้ยกัดมันตุบกัดมันตกแล้วตุบจัดการมันกระโดดกับมันตุบโอ้โหเสียงปะทะเสียงพลังปะทะเหล็กไม่ตายเถอะเฮ้ยไปไหนแล้วโอ้โหชนไม่โดนอ๋อเทเลพอร์ตได้เฮ้ยโอ้โหอ๋อหลบได้ You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Muthos. เฮ้ยโอ้โหดีหลบทัน Yes! เฮ้ยโอ้โหโดนถอยกันกายล่างโอ้เฮ้ยหลบก่อนโอ้โหเฮ้ยมันรับได้หลบก่อนปุ๊บเฮ้ยเอ้าเทเลพอร์ตหลบถอยกันโอ้โหต่อเนื่อง
มองไปไหนเนาะเฮ้ยโอ้โหดีหลบทันปุ๊บปล่อยพลังใส่โอ้โหเกือบเลยจัดการมันตุ๊บ Actually, I wouldn't. เฮ้ยไปไหนเนี่ยหลบก่อนตุ๊บหลบก่อนไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนชุดใหญ่ชุดใหญ่ There's a good boy. ดีมากตุ๊บตุ๊บถอยกันเฮ้ยหลบก่อนกายล่างโอ้ขวาขวาโดนไหมเนี่ยหลบก่อนเดี๋ยวตุยใช้จังหวะเอาพลังไททันแถมไปการมันตกแล้วตุ๊บกัดมันลุมตุ๊บจัดการมันเว้ยเอาโอ้โหเทเลพอร์ตหลบได้ไปกันหลบกันช่วงชิงจังหวะให้ตายแล้วโอ้โหปุ๊บกระโดดไกมันตุ๊บตายเลยเฮ้ยมันใช้ท่าเฮ้ยโอ้โหโดนหลบกันใช้พลังบางมุดเลยปุ๊บมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโดนกายล่างโอ้เฮ้ยโอ้โหเกือบไปเลเวลอัพThe vessel is strong. My liege. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? มีอะไร Nothing. I hope. Oh. Leaving so soon, Mythos? It's the king. Indeed. You may kneel
before Barnabas Tharm, โอดิน Warden of Ash and King of Walud. ผู้ใช้คริสตัลโอดิน Get back. ถอยไปเดี๋ยวจัดการเองให้ตายไปเฮ้ยโอ้โหรับง่ายเหลือเกินเฮ้ยโอ้โหโดนเลยเนี่ย Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก I ดติด see ตาม why ให้ผม my ด้วยนะครับ master covets you ที่ so. follow The subscribe ที่ power แชร์ผม within you, Mythos. The potential. เฮ้ยโอ้โห Stop calling me Muthos. But Mythos is รั everything. บดาบเราได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it. เฮ้ยโอ้โหปืนมาทำหน้าอกเราไม่ตายด้วยเฮ้ยโหโดน You are as weak as all the rest. Joshua! Oi! Oi! This way! Hurry! Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. ชิวตุยไหมเนี่ยให้ตายด้วยโอ้โหฟันทีเดียวเรียบร้อยแล้ว Will he be alright? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. ฟันทีเดียวเกือบตุยเลย I'm ให้ afraid ตา the ยด้วย rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we're up to,
They'd all want a piece. All right. And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake. My boy! Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the Royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, mate. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Có phải highway nữa. Có sông off hall. Right. ไม่รู้อ่านถูกป่ะเนี่ยอ่านมั่วเลยเดี๋ยวไปดูร้านค้าซื้อดาบใหม่ได้ไหมเนี่ย Let me tell you a story, Clive. All right. Them rumours Wetlegs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me?
I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find herself the richest dam in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up. Or you'll have me to answer to. Clive. If you're gonna buy something, be quick about it. จากไปเนี่ยที่เราเก็บเลย It'd better all be here. ทิ้งเลยซื้อตัวนี้ใหม่ด้วย You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here.ซื้อตัวนี้เพิ่มนะ Cannot find a better price than that. ไปดูช่างทีเดียว Trouble with your gear, or something falling into you? 208เลยอัปเกรด Should last you a good while. Not bad, if I do say so myself. No scratches, right? And โอเคเรียบร้อย If it's knowledge you seek, we've tons of plenty to guide you in your search. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับ Please follow subscribe พี่แชร์ Cole said it was an น่า army อยู่ด้านบน of นี่แล้ว Akashic. What will happen to Mid and the others? How are we supposed to do our duty when the hills are crawling